Si tienes más de 60 años y últimamente has sentido que tu cuerpo ya no responde igual que antes, quédate aquí conmigo un momento, porque lo que voy a contarte hoy podría literalmente cambiar la forma en que envejeces. Puede sonar fuerte, pero es la verdad, hay una pequeña acción diaria, algo tan simple que cualquiera puede hacer, que reduce el riesgo de infartos, mejora la circulación, baja la presión arterial y al mismo tiempo devuelve energía, estabilidad y años de calidad de vida. Y lo más sorprendente es que muchísimas personas la ignoran porque creen que solo funciona para gente joven, adultica o que ya está en forma. Pero no, al contrario. Esta rutina es especialmente poderosa para quienes ya cruzaron los 60, los 65 o incluso los 70. Y quiero que te quedes conmigo porque cuando entiendas por qué funciona, te juro que ya no quieres volver a pasar un solo día sin hacerla. Antes de entrar de lleno, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez has sentido ese pequeño susto cuando subes una escalera y notas que el corazón se acelera más de lo normal? O esa presión en el pecho, esa incomodidad rara que te hace detener un segundo porque algo no se siente completamente bien? O tal vez te has tomado la presión por la mañana y de pronto el número está más alto de lo que debería, aunque no cambiaste nada de tu rutina? No estás solo. Esto le pasa a millones de personas mayores de 60. Y aunque mucha gente piensa que es solo parte de la edad, la realidad es que no tiene que ser así. Lo que descubrí, y que hoy quiero compartir contigo, es que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble de recuperación incluso a los 60, 70 o 80 años. El corazón, los vasos sanguíneos, la respiración, la circulación y hasta la energía diaria pueden mejorar drásticamente si se activan del modo correcto. No necesitas pesas, no necesitas un gimnasio, no necesitas correr maratones ni hacer ejercicios complicados. Solo necesitas entender cómo funciona tu cuerpo ahora mismo. Porque si, el cuerpo cambia. Los músculos pierden fuerza, la circulación se vuelve más lenta, el corazón trabaja más duro para bombear la misma sangre. Todo esto va sumando con los años, pero también significa que cualquier mejora que hagas tiene un impacto enorme. Algo que me encanta recordarle a mi audiencia es que el corazón, aunque es un músculo pequeño, responde muy rápido cuando le damos lo que necesita. Muchas veces pensamos que prevenir un infarto es solo cuestión de medicamentos, análisis y dietas estrictas. Pero hay algo mucho más simple, el movimiento adecuado. No cualquier movimiento, sino uno muy específico que activa las arterias, flexibiliza el corazón, oxigena mejor la sangre y baja la presión sin agitar, sin marear, sin exigir demasiado. Lo mejor de todo es que esta rutina se adapta automáticamente a ti, a tu ritmo, a tu fuerza y a tu energía. Si la haces consistentemente, incluso por solo unos minutos, tu cuerpo comienza a transformarse desde dentro. Mucha gente me pregunta, ¿de verdad es posible mejorar la salud del corazón después de los 60? Y la respuesta es un sí absoluto. He visto casos de personas que a los 75 recobraron la estabilidad, dejaron de marearse, mejoraron su presión arterial y aumentaron su resistencia simplemente incorporando un ejercicio tan sencillo que cuando te lo muestre vas a preguntarte por qué no te lo enseñaron antes. Pero antes de llegar ahí, déjame acompañarte paso a paso para que entiendas por qué funciona. Cuando envejecemos, las arterias tienden a endurecerse.
No es tu culpa, es biologia. Pero el problema es que cuando las arterias se endurecen, el corazón tiene que empujar la sangre con más fuerza. Y ahí es donde aparece la presión alta. El corazón late más fuerte, sub la presión, y cualquier esfuerzo pequeño camina rápido, subir un escalón, agachar puede hacer sentir agitado o mareado. Ahora, aquí está la parte interesante, las arterias pueden volverse más flexibles otra vez. Si, incluso después de los 60. Pero no con cualquier cosa. No se logra simplemente caminando, aunque camina es bienísimo. No se logra solo comiendo saludable. Y no se logra solo con medicación. Se logra combinando oxigenación controlada con movimiento suave. Suena técnico, pero es mucho más simple de lo que parece. Piensa en esto, cada vez que respiras profundamente, tu corazón recibe más oxígeno. Eso le da más fuerza con menos esfuerzo. Pero la mayoría de adultos mayores respiran superficialmente. No es porque quieren, sino porque con el tiempo el cuerpo desarrolla ese hábito. El diafragma se vuelve más rígido, los pulmones se expanden menos y el oxígeno que entra no es suficiente para mantener el corazón relajado. Y cuando el corazón trabaja con poco oxígeno, trabaja tenso. Esa tensión es exactamente lo que sube la presión arterial. Ahora, digamos contarte algo increíble, cuando combinas respiración profunda con cierto tipo de movimiento rítmico, el corazón empieza a latir más cómodo porque recibe más oxígeno y porque el cuerpo entra en un estado llamado activación parasimpática. No quiero ponerme demasiado técnico, pero básicamente es el modo que hace que el corazón se relaje, que la presión baje y que la circulación fluya con menos resistencia. Es como poner al cuerpo en su versión más eficiente, la que debería tener de forma natural. Mucha gente que liga a los 60 siente que se está apagando, como si la energía ya no fuera la misma. Pero algo fascinante es que esa energía vuelve cuando la circulación mejora. Y la circulación mejora cuando el corazón late sin tensión. Y el corazón late sin tensión cuando la respiración y el movimiento trabajan juntos. Todo está conectado. Por eso quiero guiarte con calma hacia un ejercicio tan simple que puedes hacerlo sentado, de pie o incluso apoyado en una pared si lo necesitas. Y no importa si tienes sobrepeso, si tienes artritis, si estás fuera de forma o si la vas a sin ejercitarte. Este movimiento es suave, seguro y diseñado especialmente para ti. Antes de mostrarte cómo hacerlo, quiero que visualices por un segundo cómo sería tu vida si pudieras levantarte cada mañana con más estabilidad, sin sentir que te falta el aire al más mínimo esfuerzo, sin preocuparte por esos números en el tensiómetro que a veces parecen caprichosos. Imagina bajar tu presión poco a poco, sin sustos, sin ansiedad, sin depender únicamente pastillas. Imagina fortalecer tu corazón de manera natural, devolver flexibilidad a tus arterias y recuperar esa confianza que quizás sentiste que habías perdido. Eso es lo que vas a comenzar a construir a partir del ejercicio que voy a enseñarte ahora. Así que respira profundo conmigo y prepárate, porque vamos a empezar con, si tienes más de 60 años, quiero que escuches esto con mucha atención, porque tal vez nadie te lo diga con claridad, todavía estás en un momento perfecto para fortalecer tu corazón, bajar tu presión arterial y reducir de forma impresionante el riesgo de sufrir un infarto. No importa si la vas a nacer con hipertensión,
Site cansas rapido o site hondica que tu edad ya no se puede hacer mucho. Cream, sise puede. Y lo mejor de todo es que lo que voy a compartir contigo hoy no requiere fuerza, ni flexibilidad, ni una condición física especial. Solo requiere unos minutos y tu disposición para cuidarte. Quiero que te quites conmigo porque lo que vas a aprender hoy podría convertirse en el hábito que te mantenga independiente, fuerte y activo por muchos años más. Quiero comenzar con una pregunta: ¿cuántas veces en las últimas semanas has sentido que tu corazón late demasiado rápido sin motivo? ¿O que camina unos metros más te deja sin aire? ¿O que tu presión sube baja de forma impredecible? Estos no son simplemente síntomas de la edad, ni algo que deba aceptar. Son señales que tu cuerpo está enviando para pedir una cosa: movimiento controlado. No movimiento intenso, no ejercicio duro. Movimiento suave, rítmico, consciente. Exactamente el tipo de movimiento que reeduca al corazón para que trabaje de forma más eficiente. A los 60, al 65 o al 70 el cuerpo todavía responde maravillosamente al estímulo correcto. Mucha gente piensa que el corazón ya no puede fortalecerse, pero eso es falso. El corazón es un músculo que agrada cada pequeño esfuerzo. El problema es que la mayoría de personas mayores cree que necesita ejercicios grandes para obtener resultados grandes. Y eso los lleva a no hacer nada por miedo a lastimarse. La realidad es completamente distinta: los ejercicios pequeños, constantes y bien dirigidos pueden lograr cambios inmensos. Quiero que visualices por un momento tus arterias como pequeñas vías por donde la sangre circula todos los días. Con los años, esas vías se vuelven un poco más rígidas, más estrechas, más tensas. Eso hace que la sangre tenga que pasar con más fuerza, y ahí aparece la hipertensión. Pero aquí está el detalle que casi nadie te dice: las arterias pueden recuperar elasticidad. Incluso a los 60, 70 y 80. Y la forma de lograrlo no es con ejercicios duros, sino con un tipo de movimiento que masaje tus arterias desde dentro mediante dos cosas: respiración profunda y movimiento suave. Cuando esas dos cosas trabajan juntas, tu corazón recibe más oxígeno, baja su carga y empieza a bombear sangre con menos esfuerzo. Y esto no lo digo yo, lo ha demostrado la ciencia durante décadas. Pero como es un concepto tan simple, a veces pasa desapercibido. Hoy quiero que lo entiendas profundamente, porque cuando lo entiendes, te das cuenta de que no estás condenado a la presión alta, ni al cansancio constante, ni esa sensación de que todo cuesta más. Hay muchas personas mayores que han recuperado estabilidad, energía, confianza y una vida mucho más activa simplemente aplicando este principio. El gran error que cometen muchos es pensar que estar activo significa caminar rápido durante una hora o hacer ejercicios que el cuerpo ya no tolera. Y claro, cuando lo intentan, terminan agotados o con dolor, y abandonan. Pero eso es porque están usando el tipo de movimiento incorrecto. Lo que tu corazón necesita ahora es movimiento que lo relaje. Movimiento que abra los pulmones, que estimule el diafragma, que envíe señales de calma al sistema nervioso y que permita que la sangre fluya con suavidad. Ese tipo de movimiento reduce la presión de manera natural y evita que el corazón tenga que trabajar como si estuviera en emergencia. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que te despiertas una mañana y sientes que tu respiración está más libre.
Imagina que te levantas de la cama sin sentir pesado, sin mareos, sin esa presión en la cabeza. Imagina caminar y sentir que las piernas responden, que tu pecho se siente ladro, que tu energía está estable y que tu corazón late con regularidad y fuerza, no como si estuviera luchando por alcanzarte. Imagina que día a día te sientes un poco más firme, un poco más en control de tu cuerpo. No es un sueño. Es exactamente lo que pasa cuando aplicas el ejercicio correcto, ese que vamos a hacer juntos en unos momentos. Hay algo que quiero explicar antes de enseñártelo. Cuando hacemos respiraciones superficiales como la mayoría de adultos mayores el cuerpo entra en un modo de alerta constante. Esto sube la presión, altera el ritmo cardíaco y hace que cualquier esfuerzo parezca más grande de lo que realmente es. Por eso te cansas tan rápido. En cambio, la respiración profunda combinada con movimiento suave activa algo llamado el freno natural del corazón. Es como si tu cuerpo dijera, tranquilo, todo está bien. Y cuando eso sucede, la presión baja, el pulso es irregular y la circulación mejora. Es maravilloso. Pero no basta con respirar profundo, si solo respira sin mover el cuerpo, la circulación no mejora lo suficiente. Por eso necesitas un movimiento suave que acompañe la respiración. Juntos forman un puente directo hacia un corazón más estable. Y lo mejor es que puedes hacerlo sentado, de pie o incluso apoyado. No necesitas condición física, no necesitas ritmo, no necesitas experiencia previa. Solo necesitas escuchar a tu cuerpo y seguir mi guía. En un momento vamos a comenzar. Quiero que te prepares, no físicamente, sino mentalmente. Porque lo que estás a punto de aprender puede convertirse en un hábito diario tan simple y tan poderoso que podría añadir años de bienestar a tu vida. Así que toma una respiración tranquila, relaja los hombros y preparad, porque ahora comenzamos con